uh, we have discussed about the table since we started creating a new table into ServiceNow platform. Today we are going to discuss about the table, the field and data type of table, as well as we will discuss further about the the field types that we have and how we can create a section. In short, we will discuss about how to just create a table, how to set the dictionary properties, etc., etc. So we know that service now we can create a custom table. We can create we can create custom table. Okay, all the custom table that is defined by the user, right? It is called as user defined table, right? And user defined table starts with u underscore name of table, name of table. Okay, so this u underscore defines the things are user defined. Okay, whenever we define anything in the service now, u underscore will be added into the name of that particular thing. Okay, perfect. Now, whenever we create a table, we will be adding a u underscore in front of the table name. Okay. Now today we are going to do one thing, right? We will just simply, right? I'll just show you how we can create a new table and what are the ways to add the field into a table. What are the different field types? So let's do one thing. Let's directly jump to the service now. So I'll just log in into my account. My username is system admin's username is admin, and my password is new pass at the rate one. Okay, I'll log in. After login, I will be into the particular now platform. This is a now platform, right? I wanted to create a table, but before going to create a table, let me show you some table, right? We have an incident table, right? I'll open it into new tab. Okay, this is the incident table. Now this table, okay, just hold. I will open the incident table, all incidents, right? Now, if you can see the incident, if I click on the new, right, I will get here, right, a form. This is a form, right? Now, today we are going to build a table as well as creating a form, right? These are the different form fields that we have, right? Number, color, category, subcategory, services, right? The field, each and every field have a different field type. For example, this number is generating by itself, म्हणजे स्वतःहून तो नंबर चेंज होता है दर वेळेस जेव्हा आपला फॉर्म रिफ्रेश होता है, right? We have this particular choice field, right? Then we have a some read only field, some mandatory fields, right? तर ह्या सगळ्या कशा सेटअप करायच्या, plus how we can design this form, right, properly into 2 column and 3 column, plus about this form we have multiple sections also, right? हे वेगवेगळे sections पण आहे. How we are going to add the sections, that also we will discuss, right? So let's build a custom form, right? So I'll how we can create a custom form. Before creating a custom form, we need to create a table, right? Everything in ServiceNow is a table. Table is nothing but the database table, right? Whatever the table we have created, right, that comes with the 6 things, right? So what is in a table? Table is the part of the database, right, where we hold the records, right? Where we hold the records. जिथे आपण records hold करतो त्याला आपण table म्हणतो. Table containing rows and columns. Table मध्ये काय राहणार आहे? Rows and columns. What are the rows? Rows म्हणजे काय? Rows are nothing but the records, right? And columns are nothing but the fields. टेबल मध्ये रोज राहणार आहे, कॉलम्स राहणार आहे, राइट? फॉर एक्झाम्पल दिस इन्सिडेंट टेबल, राइट, इट हॅज मल्टिपल रोज. हाऊ मेनी रोज? आय हॅव 18 रोज. 80 रोज आहे म्हणजे पर्टिक्युलर 80 रेकॉर्ड्स वी हॅव, राइट? वी हॅव मल्टिपल columns also. This column represents the what we can say,
this column will represent the data, right? Or we can say that same type of data. For example, this number column is representing the number of each and every incident, right? This state column represent the state of each and every incident. Okay, this priority column represents the priority of each and every incident. Okay, right? So table containing rows and column. Let's build a table. How we are going to build a table, right? So just go on the all application navigator, click on all, right, and type tables. Okay, so I'll just in system definitions, right? We have to open the tables, right? From tables, we have different tables already created, right? ServiceNow is a database, right? We are maintaining the data here, right? How many by default tables are there into my org right now? 5,628. Now I will add new table, right? I'll create new table, new custom table. How I am going to create it? I'll just go and click here on new, right? As soon as I click on new, right, I will get a form to create a new table, right? So for example, I will create a table for delivery code or delivery case or delivery task. Okay, perfect. So this is my table. Table name, delivery task. If you can see, the table name is added or let's say appended with u underscore, right? What is this u underscore? Hey, u underscore kai, u underscore is definition of this particular table, right? U underscore म्हणजे काय की हा user defined table आहे म्हणून. Okay, इथे u underscore आलेला आहे. We cannot remove it. If you can see, right, we cannot remove it, right? If I try to remove also now, then also we cannot remove it. Why? Because this u underscore is a system defined, right? And we cannot remove it at any instance. We will discuss this create module right later. So I'll just remove it, right? And I'll create a table. So simply I'll click on save. What is mean by extend table? Extend table means, right, we can connect this table to the another table so that our table information will inherited by the another table. Okay, आपल्याला आपल्या टेबलला parent table देऊ शकतो आपण, right? Forget about this right now. I'll click on save, right? One new table I have created, right? Delivery task is the table name, right? Delivery task. If you can see in the table, we have a columns, right? In the columns, there are 6 columns already added to the table, right? Whenever we create or whenever we define a new table, right? 6 fields will be already added. Six fields are the system fields. These are the system fields. On every table, we have these fields, right? We have a columns like update, updated by, create, created by, and updates and sys ID. Okay. So what are the system fields in the custom table or user defined table, right? We have created, then created by, updated, and updated by. Then we have updates and sys ID. These are the fields, 6 fields of custom table, right? Any custom table which we create, right, it automatically added these 6 fields. Created means who created, sorry, when created, right? Created by means who created, who created. Updated म्हणजे who, sorry, when updated. Then updated by means who updated. Updates means how many times updated, how many times updated, right? And sys ID means system defined ID. System defined ID. Okay. So created by, right? Updated by, and system defined ID and updates. These are the six particular columns, right? Now observe, right? I'll click on the show form, right? I'll click on the show form.
to see the form, right? See the form of this delivery task table, right? I'll click on show form, right? In form, nothing is added. Why? Because these are the system fields, right? The data inside the system fields will be added automatically. Means updated date and time जो data राहणार आहे तो automatically add होईल जेव्हाही तो update होईल. Created by म्हणजे जोही create करेल त्याचा तो user इथे automatically add होऊन जाईल. Okay, perfect. I want one thing, right? I want something like incident incident form incident form मध्ये in incident form, right? We have this incident number, right? If you can see, I want this number auto generated number, right, field into my particular delivery task form. असा number मला generate करायचा, automatically generate झाला पाहिजे, right? So how we are going to add this number, right? So to add the number, I will go to controls, right? And I will click on auto number, right? In incident form, right? This number starts with INC. हा number कुठून start होता है? INC. In my form, it will start with DEL, right? In incident form, right? This number is of, let's say, 7 digits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. In my form, number of digits are 7. I can make it 10 also, right? 10. In incident form, this number starts with 10,000 something. Okay. In my form, it starts with 100 onwards, right? 100 onwards it will start. Okay, 100 च्या वरती तो वाढेल automatically, right? Let me just click on update. Let me save. After saving, right, automatically one new field, that is one new column, that is number, is been added, right? Look at here. This is a JavaScript running in the backend of this number, right? Means it is actually generating a new number whenever the form is populating, right? Clear, right? Yes or no? Clear, guys? Itna? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Next is, right, my requirement is very simple, right? I wanted to add this categories field, something like this, right? Means I have added. First, I will do one thing. I will add short description field, short description and description. Now, short description, I can put anything, right? So short description, for the short description, I need a string data type. So I will, how I can add this short description to the delivery task, right? I am trying to replicate this incident form as a delivery task table. Okay. म्हणजे हा इन्सिडन्स फॉर्मचा मी रेफरन्स घेत आहे आणि त्या टाइप मध्ये कॉन्फिगरेशन्स करायचं ट्राय करत आहे माझ्या कस्टम टेबलवर. ओके. So I have requirement of this short description. Now I will just click on new, right, to add new column to my particular delivery task table. I'll click on new, right? Now we have a table selected. कोणत्या टेबल मध्ये आपण ऍड करत आहे? नवीन डिक्शनरी एंट्री. डिक्शनरी मीन्स इट इज अ फील्ड अँड इट्स डेटा मेटा डेटा. म्हणजे फील्ड आणि त्याच्या प्रॉपर्टी याला आपण डिक्शनरी म्हणतो, राईट? आता आपण एक नवीन फील्ड ऍड करणार आहे म्हणून इथे डिक्शनरी एंट्री न्यू रेकॉर्ड आलेला आहे. ओके. जसं आता मला या स्ट्रिंग टाइपचा डेटा पाहिजे. शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इज अ स्ट्रिंग टाइप का डेटा. So I will just search here string, right? We got the string, right? The column name is a short description. Okay, perfect. Now if you can see, column name and column label, I have given short description, right? Automatically here at the end of the column I got u_short description. What is the maximum length for this particular string? Let's say 40 characters. Okay. Now, if you can see, this particular field is a mandatory field, right? So I'll make it mandatory. Okay. Let me just submit it. Save. Done. Right? Done. My new field is been added to the column, right? So I can add new field from this particular new button, right? I will add one more field.
description field, right? I'll click on new, right? And I will again, description is also same, right? Description is also a string field, but it has a capacity to hold more data, right? So I'll do one thing, right? In description, right? For description, I will have a string, right? String with maximum length 4,000. Okay, and column name is, let's say column name is description. Description. Okay, done. Does description is a mandatory, right? ये description mandatory है क्या? Just have you underscore description. No, it is not a mandatory. I'll click on save. As soon as I save, right, one new description field is been created. Okay, perfect. I can create the field from here, from the table record, right? So let me show you, right? This is a टेबल रिकॉर्ड. ये टेबल का रिकॉर्ड है. यहाँ से हमने टेबल बनाया है. हा टेबलचा रिकॉर्ड आहे. इथून आपण टेबल बनवलेला आहे. टेबल मध्ये आपण कॉलम्स वरून नवीन नवीन फील्ड्स ऍड करू शकतो, नवीन नवीन कॉलम ऍड करू शकतो. और वी कैन ओपन दिस फॉर्म बिल्डर, right? I can open this form builder, right? I will just click on the form builder. Okay, form builder, right? This is the form builder. Now observe on the form builder, right? I have a add field in date in the table option, right? This is my form, right? This is my form what I am building right now, right? I wanted to add, let's say, one more field called as color, right? Or let's say this category. Category is a different type of field. Here we have a drop down. In ServiceNow, drop down is called a choice type of field, right? I wanted to create a category, right? How I will create a category? I will go add field in the table. I can add field from here also and from the table data, right? I can add the field from here also, from form builder also, right? From, let's say, a table record also. ठीक है. तो यहाँ पे I wanted to add categories. Category is a pick list, or let's say a drop down, right? So to add the drop down, we have the type called as choice, right? I will name it category. Category. Okay, perfect. Now I have a choice type of field. Choice, right? Perfect. Add. Done. Now I have added the category, right? This category has a choices, right? So I'll go to choice, right? I'll go to choice. I have selected the category. If you can see here, you underscore category, right? I'll go to choices. I'll edit the choices. What are the choices I have, right? I have software, hardware, network, database. Okay. So here also I have software, right? Hardware, hardware, database, and network. Here we have label and value thing, right? Label means जो हमें दिखेगा, value means जो database में save होगा, right? टेबल म्हणजे जे आपल्याला दिसेल आणि व्हॅल्यू म्हणजे जे डेटाबेस मध्ये सेव्ह होईल ते. ओके, I'll click on apply, right? एक कॅटेगरी क्रिएटेड झाली आहे, राइट? आता एक काम करतो, राइट? I'll create few more fields, right? सब कॅटेगरी, राइट? आता सब कॅटेगरी क्रिएट करू. सब कॅटेगरी साठी I'll click on add a field in the table, right? Sub category. Okay, perfect. And this subcategory is of choice type, right? So I'll add the choice. Perfect. I'll go to advanced settings, right? From advanced settings, I can make this field mandatory, read only, etc. I'll click on add. I have added, right? This is a subcategory. Now on the subcategory, we have a choices. I'll edit the choice. If you can see, you underscore subcategory, right? Perfect. What are the choices I have in the subcategory, right? I'll create a choices, right? For example, email, right? Then CRM, SAP,
Random choices I'm creating. Okay, then I have monitor, CPU, keyboard, keyboard. Okay, Wi-Fi, then router, internet, then database, MySQL, MySQL. Okay, SQL, right? Then Oracle DB. Okay, I have created few choices here, right? Add. Now next I'll click on save, right? It's better to save this form every time. Okay, perfect, right? Then we have this category and subcategory types of fields. Here also there are multiple choices, right? These are the choices, right? We will not add this. Why? Because we just added the two, right? Now we have this caller type of field, right? What is mean by caller? ये caller क्या है, right? Caller is nothing but the person who is having this incident, right? It is called as caller, right? Consider this delivery task. हा जो डिलिव्हरी टास्क आहे इथे पण आपल्याला कॉलर ऍड करायचा आहे. कॉलर फील्डला जर ऑब्झर्व केला आपण तर कॉलर मध्ये काय राहील, वी कॅन मॅप द युजर, लाईक फॉर एक्झाम्पल सिस्टम ऍडमिन. म्हणजे हा जो कॉलर फील्ड आहे, इट इज नथिंग बट द फील्ड विच इज कनेक्टेड टू डिफरंट टेबल, राईट? म्हणजे इट इज अ रेफरन्स टाइप ऑफ फील्ड, राईट? असं काहीतरी कॉन्फिगरेशन असेल जिथे आपण एखाद्या टेबल सोबत टेबलचा रेकॉर्ड मॅप करत आहे इन्सिडेंट सोबत, लाईक दिस कॉलर इज असोसिएटेड विथ द युजर, दिस असाइनमेंट ग्रुप इज असोसिएटेड विथ द particular what we can say groups, right? So we have created a multiple group, right? problem analyzers Problem analyzers group. Okay, this is associated with the group, right? This configuration items we have, right? Association with the configuration item. So wherever you see the structure, right, this structure represents, it has a reference, right? Reference to different table, right? So can we create a reference in our delivery task table? Yes, of course, why not? We will add new field called as reference type of field, reference, but I'll name it as a caller only. Caller. Perfect. It is of reference type of field. Reference type of field. नाउ ये जो कॉलर है ये हम लोग नया टेबल कहाँ पे बना रहे हैं, डिलीवरी टास्क में बना रहे हैं, राइट? एंड दिस डिलीवरी टास्क इज रेफरिंग टू द caller, that is user. So I'll map it with the user table, right? I'll click on add. Then perfect. Let me save, right? So this is how we will build this type of data. Let's see, right? अभी मुझे देखना है जितना भी मैंने क्रिएट किया वो देखना है मुझे, कैसे देखेंगे क्या, right? I'll click on show form. After clicking on show form, I got all the things added on my particular entries, right? So here यहाँ पे कॉलर क्यों ऐड नहीं हुआ, बिकॉज कॉलर इज जस्ट क्रिएटेड, वी डिडंट ड्रैग एंड ड्रॉप, हमने उसे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं किया था. I'll save, right? Done. If you can see here, right, we have a caller, right? And I can map system admin, right? System admin, getting it clear, right? So I hope you are getting the field types. Yes or no, guys? Yeah. Okay. Now, so if you can see here, right, we have two column layout. We have two column layout. This is the one column. This is the second column. How we can convert this table into two column? Two column में कैसे convert करेंगे, right? So I'll go to this section. This is called a section. I'll click on the section, right? I'll switch to the two column, right? Automatically my section is converted into two column. Okay. I can change the positions also. Like for example, here I want number, then category, then after category I want subcategory, then caller, then short description, right? Now I'll have here
आता इथे जर ऑब्झर्व कराल तुम्ही शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आणि लॉंग डिस्क्रिप्शन हा पर्टिक्युलर सेक्शन राईट हा सिंगल कॉलम नाही आहे. इट इज लॉंग इनफ राईट लॉंग आहे मोठा आहे राईट. So it is a single column and this above things are the double column right, two column. How we can configure it right? I will just add new section. I can go to component, I can drag and drop the section right, and I will click on this new section 1. I will click on merge with above section. जसं मी मर्ज विथ अबाव सेक्शन केलं राईट, आय कॅन ड्रॅग अँड ड्रॉप द फील्ड राईट, सिंगल कॉलम. म्हणजे हा जो मर्ज विथ अबाव सेक्शन आहे, जो एक खालचा सेक्शन आहे हा सिंगल कॉलम आहे आणि वरचे सेक्शन जे आहे राईट हे मल्टिपल कॉलम आहे, म्हणजे हे डबल कॉलम आहे. लेट मी सेव्ह दिस, सेव्ह राईट. लेट मी रिफ्रेश. So now see here, I'm refreshing it. Okay, right? Similar structure I got, right? Double column, then single column. Okay, perfect, right? Now after that, right, I have few more configuration in incident table. That is right, this nodes have a few fields, right? Related records also have few fields, right? This is also having a few fields, right? So I wanted to add these two, म्हणजे मला हे पण ऍड करायचे, right? With this particular title, म्हणजे notes, related record and resolution. Ultimately काय होत आहे की हे जे resolution information, related records आणि notes, it is a part of the form only, right? हा फॉर्मचाच पार्ट आहे. बट आपण या पार्टला राईट सेक्शन मध्ये डिवाइड केलेला आहे. हाऊ वी कॅन ऍड द सेक्शन, नोट्स, रिलेटेड रेकॉर्ड अँड रेझोल्युशन, असे मला सेक्शन ऍड करायचे. कशा टाईपने ऍड करू शकतो? आय कॅन जस्ट गो ऑन माय फॉर्म राईट, आय विल ऍड द सेक्शन राईट. मी या सेक्शनला नावं देईल राईट, नोट्स राईट. आय विल ऍड वन मोर सेक्शन below the notes, related records right, and one more and resolution information. Okay, perfect. आता या नोट्स मध्ये एक एक फील्ड ऍड करून देऊ राईट. दोन फील्ड नोट्स मध्ये ऍड करू. सिम्पली आय विल हॅव अ टू कॉलम राईट. नोट्स मध्ये दोन फील्ड कुठल्या आहे? सो वी हॅव अ वॉच लिस्ट फील्ड. सो दिस टाइप ऑफ फील्ड इज कॉल्ड एज लिस्ट फील्ड. या टाइपच्या फील्डला आपण लिस्ट फील्ड म्हणतो. आता इट इज सिमिलर टू द रेफरन्स मध्ये आपण काय केलेलं आहे की एक डेटाबेसच्या एंट्रीला मॅप केलेला आहे इन्सिडेंटच्या रेकॉर्ड सोबत. जसं आता सिस्टम ऍडमिनिस्ट्रेटर, आय विल मॅप विथ द इन्सिडेंट रेकॉर्ड. बट हिअर I have option to add more than one, right? Means I can add more than one. For example, system administrator, right? Then Shubham, if there is any Shubham, right? I can have a Sachin, right? If there is Sachin, or I can have a Abraham Lincoln, right? मतलब I can select the multiple linking of multiple records of different table. म्हणजे आपण एका युजर टेबल सोबत एक युजरची लिस्ट मॅप करत आहे या फील्ड मध्ये. ओके, सो हिअर ऑल्सो I will just go ahead right and create new field right. I'll create a new field called as watch list. मी कोणती field create करेल? Watch list ही field create करेल. So watch list, and in the watch list I will add the list type, and this list is referring to the users. Okay, perfect, done. This watch list I'll add into notes. Okay, now second is work note lists. Work notes
list. Perfect. I will again have a list type, and here I will add a user table. User. Okay, add. Done. Okay, perfect. Let me save. Let me show you, right, how this section will appear. Let me show you, right? So let me refresh the form. Perfect. If you can see notes, on notes, I got something like this. I got something like this. Okay, perfect. Watch list and work list. Watch list and work notes list. Okay. In related records and resolution information, right? We don't add, we didn't add any field, so we are not getting anything here. म्हणजे इथे आपण काहीच ऍड नाही केलं आहे, राईट. रिलेटेड रेकॉर्ड्स आणि रिझोल्युशन इन्फॉर्मेशन मध्ये देर आर नो फील्ड्स, राईट, म्हणून तिथे काहीच नाही आलं. Otherwise we can create the fields, right, and add here, right. So let's create this additional comment and work notes, right. These are the two string types of fields, right. So always remember इथे एक छोट्या छोट्या गोष्टी आहे कॉन्फिगरेशनच्या. जसं फॉर एक्झाम्पल, इफ आय ट्राय टू ऍड फ्रॉम हियर, इथून जर मी स्ट्रिंग टाइप ऍड केला तर ओनली इट विल ऍड द सिंगल लाईन स्ट्रिंग, राईट. मी फॉर्म बिल्डर वरून स्ट्रिंग टाइप जर ऍड केला तर इट विल ऍड अ सिंगल लाईन स्ट्रिंग, राईट. बट इफ आय ऍड फ्रॉम आउटसाइड, राईट, म्हणजे जिथून आपण टेबल डिफाईन केलाय, राईट, टेबलच्या रेकॉर्ड मधून जर आपण ऍड केलं विथ अ नंबर कॉल्ड एज लेट से 4000 प्लस कॅरेक्टर्स जर आपण अलाउ केले स्ट्रिंग मध्ये, तर इट विल हॅव अ डबल लाईन. ओके, नाउ ऑब्झर्व, राईट. एक मी इथे वर्क नोट्स म्हणून एक बनवतो, जे फॉर्म बिल्डर मधून बनवतो, राईट. दिस इज अ फॉर्म बिल्डर, right, and from here I'll have a work notes. Okay, perfect. Add आता वर्क नोट्स बनवला मी आणि ती इथे इथे ऍड करतो. बट हिअर आय वॉन्ट अ डबल कॉलम. मला इथे डबल कॉलम पाहिजे. डबल कॉलम पाहिजे म्हणजे मी एक सेक्शन, सॉरी, सिंगल कॉलम पाहिजे. एक सेक्शन घेतला, त्याला मर्ज विथ अबाव सेक्शन केला, म्हणजे हा मर्ज आहे नोट्स या सेक्शन सोबत. आणि या सेक्शन मध्ये आय ऍडेड द वर्क नोट्स. वर्क नोट्स वर गेलो, राईट. वर्क नोट्स मध्ये माझे किती मॅक्झिमम लेंथ पाहिजे होती, 4000, राईट. 4000 आय हॅव ऍडेड, राईट. सेव्ह. लेट मी रिफ्रेश डिलिव्हरी टास्क. Is refreshing, just hold, right. On notes, right, I got the work notes, right. But now हे work notes double line आलेले आहेत, right. This is the multiple lines. But if we refresh and edit any field, right, for example, I will create one more string called as comments, okay, right, and I add. Done. इथे मी डायरेक्ट ड्रॅग अँड ड्रॉप करेल, राईट. याला सेव्ह केलं. आफ्टर सेव्हिंग माझ्या लक्षात आलं की हे कमेंट्स मला मोठा पाहिजे, राईट. इफ आय चेंज दिस, इफ आय ट्राय टू चेंज दिस, राईट, दिस विल नॉट वर्क, राईट. लेट्स सी, राईट. So in the previous version, this used to be a error, right? But here we got, म्हणजे या वर्जन मध्ये सॉल्व झालेला आहे. बट राईट, वी कॅन ऍड दिस थिंग्स, राईट. आपण या गोष्टी ऍड करू शकत आहे सिमिलर, राईट. देन these are the रेफरन्स टाइप ऑफ फील्ड्स. ह्या रेफरन्स टाइपच्या फील्ड आहे. रेफरन्स टाइपच्या फील्ड आहे म्हणजे, राईट, इथून पर्टिक्युलर आपण दुसऱ्या टेबलला रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोअर करू शकतो. जसं आता पॅरेंट इन्सिडेंट, इथे एक इन्सिडेंट सिलेक्ट करू शकतो. चेंज रिक्वेस्ट, कॉज बाय चेंज, राईट. देन प्रॉब्लेम, राईट. सो या सगळ्या गोष्टी काय आहे, या रिलेटेड रेकॉर्ड्स आहे. दुसऱ्या टेबलचे रेकॉर्ड्स आपण मॅप करत आहे रेफरन्स फील्ड मुळे, राईट. अँड दिस इज अ चेक
checkbox. हा काय checkbox. Let me just show you checkbox, right? So simple. I'll add new field, right? What is the checkbox name? Knowledge. Knowledge. I'll search for the checkbox. Next second. So this is a true false type, right? Checkbox means true false. Add. Perfect. We got the knowledge. We will just click here on we will just drag it and drop it over the resolution information. I'll save, right? I'll refresh. Resolution information मध्ये similar field create झालेली आहे. Okay. Now we will have a resolution code, right? Then resolved by, this is a date and time field, guys, right? We are selecting the date when it's resolved and the time, right? This date time field. Let me just show you, right? So we have a resolved by, okay, and we have a, let's say, date time, add, done. I'll drag and drop here. But here we want a 2-column resolution information. It is having a 2-column layout. Save. Right, done. Let me show you. Let me refresh. Right, we got knowledge resolved by. As you can see here, it is a date and time field. Right, clear? Right. So what I want you guys to do, right? I want you to create this whole links. Means हा जो पूर्ण incident table आहे, right? Right from here to here इथपर्यंत description पर्यंत हा तुम्हाला create करायचा आहे, along with the sections also. Sections मध्ये ज्या fields आहेत ते आपण, right? Forget about this. हा जो related search आहे हा part सोडून द्यायचा आहे, right? आणि तुम्हाला एवढा form create करायचा आहे. Clear आहे? Right? This is your homework. Clear, guys? Right? Again, I'll tell you one by one. This is a number, auto number field. This is a reference field. This is a choice. This is also reference field. String with 4,000 plus characters. This is a choice. This is also choice, right? This is also choice. This is also choice. This is a string field. ये string field है, ये choice नहीं है, right? Then we have a reference. This is also reference, right? Let's come back. These are the sections, right? Notes, related records. This is also section, resolution information in the notes, right? These are list type of field. This is also list type of field. This is a string. Right? With 4,000 plus characters. Right, then this is a reference to incident, reference to problem statement, problem table, right? Reference to the request table, right? Then reference to the change table. Then we have true false field, right? Then this is a choice field, string field, right? This is a date field, date time field. And this is a reference field, right? You can create end-to-end form, right? As it is. Clear hai? Evda clear hai? Yes or no? Yes, sir. Yeah. Now, one more thing is there, guys, right? If you can see here in categories, right? If I select the software, right? I'm getting here email and operating system, right? If I select hardware, I'm getting here CPQ, disk, keyboard, memory, monitor, and mouse. If I select here network, I got DNS, IP address, WAN, VPN, etc. Means I can easily identify की सब कॅटेगरीच्या ज्या फील्ड्स आहे किंवा सब कॅटेगरी मध्ये जी लिस्ट येत आहे ती टोटली डिपेंडेंट आहे कॅटेगरीवर, राईट? सो I wanted to set this dependency,
आता ही मला डिपेंडन्सी क्रिएट करायची आहे, राईट. व्हेनेवर आय सिलेक्ट द इन्क्वायरी, राईट, this entry should be different, right? Whenever I select the software, right, subcategories entry should be different. This is called as dependency control. याला आपण dependency control म्हणत आहे. Okay, so observe, right? Here we have a two fields. आपल्याकडे इकडे दोन fields आहे, category and subcategory. Category and subcategory. I wanted to figure out की कॅटेगरी मध्ये जर मी कोणती चॉईस सिलेक्ट केली तर रिलेव्हंट सब कॅटेगरी त्याच्या आल्या पाहिजे, राईट. नाउ इन अवर फॉर्म, राईट, इफ वी सिलेक्ट द सॉफ्टवेअर we are not getting the software related category. If we select the hardware, right, we are not getting hardware related category, right. म्हणजे ही कॅटेगरी आणि सब कॅटेगरीचं काही रिलेशन नाही आहे सध्या, बट वी वॉन्टेड टू अप्लाय द रिलेशन देअर. आपल्याला तिथे रिलेशन अप्लाय करायचं आहे, राईट. आपल्याला या दोघांमध्ये डिपेंडन्सी क्रिएट करायची. डिपेंडन्सी म्हणजे कॅटेगरी मधल्या एंट्रीजची डिपेंडन्सी चॉईस ऑफ सब कॅटेगरी मधल्या एंट्रीजची डिपेंडन्सी चॉईस ऑफ कॅटेगरी मध्ये आली पाहिजे. म्हणजे सब कॅटेगरी मध्ये काय दिसेल हे डिपेंडेंट आहे टोटली आपण कॅटेगरी मध्ये काय चूज करत आहे, राईट. सो हिअर कॅटेगरी इज अ कंट्रोलिंग field and subcategory is a dependent field. Okay, आता ऑब्झर्व करा, राईट. आता हा जो कॅटेगरी आहे, जो कंट्रोलिंग फील्ड आहे, राईट, हा कुठे आहे? हा आपल्या फॉर्म मध्ये आहे, राईट. सब कॅटेगरी इज ऑल्सो अ डिपेंडंट फील्ड, म्हणजे याच्या एंट्रीज डिपेंडेंट आहे, राईट. तर आधी याला डिपेंडेंट बनवायचं आपल्याला, राईट. याला डिपेंडेंट कसं बनणार आहे? सब कॅटेगरी विल ऍक्ट ऍज अ डिपेंडेंट, राईट. तर ते कसं बनणार आहे? सिम्पल, राईट. आय विल गो टू माय फॉर्म. मी माझ्या फॉर्म वर जाईल. सो आय विल गो बॅक, राईट, ऑन माय टेबल व्ह्यू वर आलो मी. दिस इज माय टेबल, राईट. टेबल डिलिव्हरी टास्क टेबल, राईट. फ्रॉम हिअर आय विल चूज अ डिपेंडेंट कोणता आहे? सब कॅटेगरी इज अ डिपेंडेंट. आय सिलेक्ट द डिपेंडेंट सब कॅटेगरी, राईट. फ्रॉम हिअर, राईट, आय विल गो टू ऍडव्हान्स व्ह्यू, राईट. म्हणजे मी डिपेंडंट मध्ये आहे, सब कॅटेगरी मध्ये आहे आणि सब कॅटेगरी फील्डचा ऍडव्हान्स व्ह्यू मी ओपन केलेला आहे. इथे सिम्पली डिपेंडंट फील्ड हा टॅब असेल. सब कॅटेगरी मध्ये डिपेंडंट फील्ड हा टॅब असेल. तो कशावर डिपेंडंट आहे ते आपण फिगर आउट करत आहे. सो आय चेक दिस बॉक्स, यूज डिपेंडंट फील्ड, राईट. अँड ही जी सब कॅटेगरी फील्ड आहे ही कोणावर डिपेंडंट आहे ते आपण सिलेक्ट करणार आहे. कॅटेगरीवर डिपेंडंट आहे. आय अपडेट करेल मी. ओके, परफेक्ट, राईट. सो मी अपडेट केलं, सब कॅटेगरीला डिपेंडेंट बनवलं. आता एक काम करू, राईट. मी या टॅबला डुप्लिकेट करतो. नाव ऑब्झर्व, मी या टॅबला डुप्लिकेट केलं, राईट. म्हणजे दोन्ही टॅब मध्ये माझ्याकडे डिलिव्हरी टास्क टेबल ओपन आहे. एकामध्ये मी कॅटेगरीज ओपन करतो, कॅटेगरी डिक्शनरी एंट्री ओपन केली. दुसऱ्यामध्ये मी सब कॅटेगरी ओपन करतो, राईट. सब कॅटेगरी, राईट. एकामध्ये मी कॅटेगरी ओपन केली टॅब मध्ये, दुसऱ्यामध्ये मी सब कॅटेगरी ओपन केली. दिस इज अ सब कॅटेगरी, दिस इज अ कॅटेगरी. ऑब्झर्व वाइसली गाइज, राईट. कन्फ्युज होईल, राईट. सो कॅटेगरी हॅज अ डिफरंट चॉईसेस. कॅटेगरी हॅज अ डिफरंट चॉईसेस. चॉईसेस हॅज अ लेबल अँड व्हॅल्यू. जसं मी सांगितलं होतं, लेबल म्हणजे काय? जे आपल्याला दिसते. व्हॅल्यू म्हणजे जे डेटाबेस मध्ये स्टोअर होते. आय विल कॉपी वन ऑफ द चॉईस व्हॅल्यू. एक चॉईस व्हॅल्यू मी कॉपी करेल. नेटवर्क मी कॉपी केला, राईट. आणि मी सब कॅटेगरी मध्ये आलो. ऑन द सब कॅटेगरी आय विल ड्रॅग डाऊन, राईट. आय हॅव अ डिफरंट चॉईसेस, राईट. हिअर वी हॅव अ डिपेंडेंट व्हॅल्यू. म्हणजे सब कॅटेगरी मधली जी चॉईस आहे, राईट. फॉर एक्झाम्पल वायफाय, ही कोणावर डिपेंडेंट आहे? नेटवर्कवर. गेटिंग इट? ओके. देन सब कॅटेगरी मध्ये जो चॉईस आहे, फॉर एक्झाम्पल इंटरनेट, इट इज डिपेंडेंट ऑन द नेटवर्क. ओके. सब कॅटेगरी मध्ये एक चॉईस आहे राउटर, इट इज डिपेंडेंट ऑन नेटवर्क. ओके, perfect. I'll go to category, right? I will copy the second choice, that is software. I'll come to the subcategory once again, right? The second is the software. So I will click on the SAP. SAP is dependent on the software, right? Then I have a CRM. CRM is dependent on the software.
email is dependent on the software. Okay, next is I will copy. Why I'm copying this? Why I'm not typing? Because he exact same असायला पाहिजे, right? जर यामध्ये स्पेलिंग थोडंसं मिस्टेक झालं तर आपला वर्क नाही करेल लॉजिक, right? Hardware we have, right? We have monitor. Monitor is dependent on the hardware, right? Then hard CPU is dependent on the hardware, right? Keyboard is dependent on the hardware, and last thing that we have is a database. I'll copy the database, right? And directly Oracle DB is dependent on the database, right? MySQL is dependent on the database. SQL is dependent on the database. Okay, I'll click on save. So I'll go to the dictionary entry subcategory and save everything that I have created. Okay, I'll go back. Right, I am into delivery task table. I am into delivery task table. I will click on show form. Show form ni mala form open karun भेटेल. Now observe, right? Category is software, right? Automatically software related entries आलेला आहे. Category is hardware. Automatically hardware related entries आलेला आहे, right? Category is database. Automatically database related entry आले आहे, right? Category is network. Automatically network related entries आलेले आहे. Clear है? Yes or no, guys? Yes, sir. Everyone clear? This is very simple, right? On dependent field, right? We have to open dependent field, right? Make it dependent. Dependent, right? कसं बनवणार आहे याला dependent, right? By checking checkbox, right? And selecting the control, selecting the dependent on म्हणजे controlling dependent on table आपण select करणार आहे, right? So this is the configuration that we have to do, right? It is not defined for the category. म्हणजे controlling field वर आपल्याला काहीच नाही करायचं आहे. Controlling fieldचं काही म्हणजे configurations नाही आहे, right? We just have to copy the values, right? आपल्याला फक्त values copy करायचे आहे. That's it, right? So this is how we will control this. Okay, next is in the particular form, right? Sometimes, right, you will find this number field is a read only field. Read only means something like this. This particular what we can say planning. I cannot change the planning. In my case, on delivery task table, let me open the delivery task. I wanted to make this number read only. या नंबरला मला रीड ओनली करायचं आहे. कसं करणार आहे? आय विल जस्ट गो बॅक टू द टेबल वर वापस जाईल मी. जस्ट हो, राईट. लेट मी सर्च टेबल ऍक्च्युअली बॅक झाला. डिलिव्हरी टास्क, राईट? दिस इज माय टेबल, डिलिव्हरी टास्क, राईट? नाउ व्हॉट इज माय रिक्वायरमेंट? आय वॉन्टेड टू मेक, राईट, my number field read only. मला माझी number field read only करायची आहे. What I will do? I will find the column entry number. Open this column, right? And make it read only. Save. If I refresh my form, now this form number field will be read only. Okay, if you observe, this particular form is generating new value, right? Whenever we refresh or whenever we reopen the form, right, this is particularly refreshing the new value, right? New value generate होता है. हा कुठून generate होता है? In the number field, right? We have default value, right? And we have this script. If we remove this script, right? If we remove the script and save, right, this will not generate the new value. Let me show you, right? मी script काढली, right, and remove केलं आणि मी बघत आहे तर number field, right, default value म्हणजे इथे automatically generate नाही करत आहे, right? This whole thing, right, is
is generated by this script, right? एवढ्या छोट्या छोट्या स्क्रिप्ट लिहिणार आहे आपण. Okay, perfect. Save. Right now, this field is running. Clear? Hai? Yes or no, guys? Yes. Yeah. There is one more thing that we have to discuss. Let me open the incident form. Right now, here on the incident, right, we have this watch list item, right, and we have a second. So there was one field called as number date field, right? This is a date field, right? This date field is taking the date and time along with the date. म्हणजे इथे date आणि time सोबत येत आहे, right? Okay. आता मला हा जो टाइम आहे, राइट, हा डेट अँड टाइम आहे, राइट, हा डेट अँड टाइम पर्टिक्युलरली, राइट, फक्त डेट सेट करायची आहे. सो आय हॅव वन मोर फील्ड फॉर दॅट, जस्ट अ डेट, राइट. सो डेट ऑफ डिलिव्हरी. ओके, परफेक्ट. वी जस्ट हॅव अ डेट ओनली. म्हणजे असं बिलकुल जरुरी नाही की डेट आणि टाइम यूज करायला पाहिजे. So there are multiple, means nearly there are 56 types of fields that you have to understand. First is the password, two-way encrypted, then radio button, right, then foreign currency, right, foreign exchange currency, right, it automatically currency select होईल, right. Then we have a NSD icons, वेगवेगळ्या now experience icons आहे, वेगवेगळे icons आपल्याला यूज करता येईल. True, false, calendar, date, time, right? Then data structure, due date, etc., etc. Most used जे आहेत त्या आपल्या म्हणजे ज्या string, then we have true, false, then we have choice, then we have list, reference, right? या सगळीकडे यूज होतील मोस्टली, right? So let's have one date field, add, done, right? Okay, save, right? Let me just refresh. Now delivery date is only able to hold the date. So फक्त data hold करू शकतो. On the other hand, resolved by can able to hold date and time. Okay, right. There are few things also in our form. That is, if you can see here, right, whenever I load my form, जेव्हाही मी माझा फॉर्म लोड करतो, right, I have this state new, low impact, right, and urgency is low, right. म्हणजे ह्या काही डिफॉल्ट व्हॅल्यूज आहे, राइट. कॅटेगरी इन्क्वायरी आणि हेल्प, राइट. आय वॉन्टेड टू सेट द डिफॉल्ट व्हॅल्यू सेट करायची कॅटेगरीला. म्हणजे जेव्हाही फॉर्म ओपन होईल तेव्हा ती सॉफ्टवेअर असली पाहिजे कॅटेगरी, इन आर केस, राइट. तर आपण काय करणार आहे, we will just go to category, right, we will just go to default value, right, and we will just paste the default value here. From where? From software, right. I'll copy the value for the software ची value मी edit करेल, right, copy करेल and set the default value, right. default value set केलं, save केलं, right. save केल्याबरोबर एक default value तिथे येऊन जाईल. save. Now category is none, right. You can see if I refresh, my category will be software. Okay, might be it is not saved. No. एक काम करते हैं, right. Let's do one thing. Let's edit the dictionary. There are shortcuts also, guys, right. So if consider I wanted to edit the this category field, right, from the table, right. So I'll right click on this category, right. I'll click on configure dictionary, right, and automatically, right, only developer can access the fields data type, matlab fields dictionary. Okay,
So I have a default value, right? And default value, my default value should be software, software update. Right now, the category is software. Now observe, right? Whenever I open the task, or whenever I open new form, right? Automatically I get here software selected. Let me click on the show form again. So delivery task table. I'll go to delivery task table. I'll click on show form to view the form, right? I'll open show form. Automatically software is by default selected. These are default values. Okay, perfect. Clear? Huh? So no guys. Yes, sir. Yes. शुभम Yes. ते Yeah. आपण टेबल क्रिएट करताना फंक्शन फील्ड म्हणून एक कॉलम आहे त्याचा यूज कशासाठी होतो So we can call the function for that. म्हणजे आपण एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन कॉल करू शकतो त्या टेबलवर, राईट? बट सध्या आपल्याला स्क्रिप्टिंग नाही माहिती म्हणून आपण त्याचा यूज नाही करणार आहे. सो देअर इज अ फंक्शन, राईट? सो ऍज आय टोल्ड यू, वेन एव्हर वी क्रिएट अ न्यू टेबल, राईट? जेव्हाही आपण नवीन टेबल क्रिएट करणार आहे, राईट? सो लेट मी जस्ट ओपन द टेबल, क्लिक ऑन द न्यू टेबल, राईट? आपण हे एवढे मॉड्यूल, राईट, स्किप करत आहे, राईट? सध्या वी विल सी एव्हरीथिंग, राईट? ओके. पण जेव्हाही आपण एखादी फील्ड ऍड करतो, राईट? whenever we add any field, delivery task, right? Whenever I add new field, new column, right? I got a function field, right? This is a function field means, right? ह्या फील्ड वर कुठला फंक्शन लिहायचा आहे का आपल्याला, राईट? फंक्शन फील्ड ऍड केल्याबरोबर फंक्शन डेफिनेशन मध्ये आपण एखादी स्क्रिप्ट रन करू शकतो. ओके. या ओके Okay, thank you so much. Thank you.